Welcome everybody to the One Love Community live stream. Today, OriginalDTuberTalk with R16 Rodolfo. Spelling mistake, he told me to shout out right at the beginning. It's Rodolfo. My bad. We will correct it in the after post. But correcting that, let's bring him in here. This is Rodolfo. We got with us Dude as well, and Anime for the World doing translation for us. So, please forgive us while we try, for the first time, do a live translation, Original DTuber Talk, really highlighting the fact that we're international this time. So, feel free to continue on here, Anime, and do some translation for Rodolfo for a self-introduction. I'm going to grab myself a quick coffee while I listen in. Portanto, o plano é assim, eu agora vamos então fazer as perguntas. O Duque vai fazer o que tem a fazer entretanto, ele vai estar aqui, mas não vai falar. E a primeira coisa que eu te vou perguntar agora é: introduz-te ao mundo. Quem és tu? O que é que fazes? De onde é que vens? Ok. Bom, salve a todos. É um prazer imenso estar aqui, poder participar da nossa live, primeira live aqui pelo One Love, e é uma satisfação muito grande, principalmente porque nós estamos aí introduzindo a comunidade brasileira no DTube, começando a construir uma comunidade brasileira. Eu me chamo Rodolfo de Souza e sou empresário aqui no Brasil, e atualmente a gente vem desenvolvendo um projeto para disseminar o conhecimento da descentralização das tecnologias para toda a comunidade, né? E nada melhor que começar pela plataforma descentralizada que é o DTube. E isso para nós é de extrema significância quando a gente parte de um princípio que as novas tecnologias vêm surgindo cada vez mais, tem se tornado crescente, principalmente pelo momento em que o mundo das criptomoedas está vivendo, com grandes adoções de grandes corporações, e nada mais justo e nada mais correto do que nós, que somos entusiastas, que somos apaixonados por esse mundo, criar conteúdos de qualidade, criar conteúdos que sejam relevantes para a comunidade e transformar, né, tudo aquela a nossa paixão em conhecimento e engajamento, né, tanto para os jovens, tanto para os mais idosos, em qualquer lugar do mundo. E eu espero que logo, logo aqui no Brasil, a DTube não seja algo tão desconhecido como mas que seja aí uma plataforma alternativa, e não só uma plataforma alternativa, mas uma das os principais canais de bons conteúdos e principalmente de liberdade. Okay, so I'm gonna translate that. So he was like explaining who he was, his name, Rudolph. Let's not forget that there is like a small correction in his name that you see on display, but don't worry about it. We'll like edit it later on. Rudolph is a really fan of decentralization, and he really likes the fact that, well, let's say that he wants to introduce it to the Brazilian people and make also a Brazilian community inside of DTube, because of the lack of people that speak Portuguese in Brazilian or Portuguese in general. And his biggest passion is like to show people and explain people from his country what decentralization is, how it can be used, and what the possibilities are behind it. Voilà. Deixa agora dizer o resto. Já traduzi, Rudolf. Ok. O que mais? So, primeira pergunta, so first question is, how did you came to know DTube? Portanto, como é que você começou a conhecer o DTube? Por quê? Por que médio? Ok, show. Eu estava buscando uma plataforma que a gente pudesse
fazer jus ao nosso propósito, né? Então, se nós queremos falar de descentralização, nós não podemos ir para uma rede centralizada. Não seria muito conexo com a ideia, né? A ideia do canal é justamente falar de descentralização, então a gente precisa começar, ainda que seja distribuído em outros canais, mas a gente precisava começar por uma rede descentralizada. Então eu fui pesquisando sobre os projetos, até que eu encontrei, né? Felizmente encontrei o DTube e me apaixonei pelo projeto, achei interessantíssimo e ainda mais pela oportunidade da gente conseguir expandir juntos isso, né? O conceito de comunidade é exatamente aquilo que a gente estava pensando em fazer e casou perfeitamente, né? Então, esse é um dos principais motivos. So you're saying, so basically saying that is like, again, he likes very much, and he wants to show the world about decentralization, and he came to know because he was looking for a place on the internet decentralized. He found YouTube. He started interesting himself in it, and then he found out how decentralized it was. And like he's also saying, so the best way to promote decentralization is on a decentralized platform, because if you're going to do it on the other platforms, like example, Facebook, YouTube, Instagram, centralized platforms, it's going against the purpose of the message. So like he said, he's very glad that he found YouTube and the decentralization in it, that he can actually spread the message of decentralization to the rest of the world through the DTube platform. But yeah, I like that. Good point on the message being lost in a centralized platform trying to do promotion. Eu gosto da maneira que você está a transmitir a sua mensagem. Don't forget, you can ask a question in return. So the next question is, what's for you the biggest, like the biggest plus point, let's say like that, in DTube? Portanto, qual é para você o maior ponto positivo que encontrou no DTube? Ok. Um ponto mais positivo é termos uma plataforma sem a intervenção, sem regras e assim as políticas que a gente utiliza nas plataformas centralizadas. Então, principalmente quando a gente quer falar de descentralização, e a ideia é descentralizar tudo. Então, eu acho que não é tão legal você falar de descentralização em um local onde não há interesse pelo assunto, né? Então, a gente pode sofrer aí sanções, ou até mesmo, em dado momento, com uma boa repercussão, isso acabar sumindo, né? Como já aconteceu com outros canais que fugiam das políticas ali implementadas pelo YouTube, por exemplo. E essa questão de você poder ser livre para expressar, sem fazer discursos de ódio, ou até mesmo sem incitação à violência, mas sim expressar suas ideias, expressar aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é de forma justa, para uma sociedade mais justa, mas para uma sociedade mais equilibrada, né, igualitária. Por que não utilizarmos uma plataforma e a nossa mensagem poder ser espalhada pelo mundo, sem ter aquela preocupação em ser censurado? Isso é uma das coisas mais apaixonantes que a gente pode encontrar dentro do YouTube. Saber que você está dentro de uma plataforma que tem a sensibilidade de ser comunitária, de ser engajada por pessoas reais, né? E que isso não vai ser um impeditivo dentro de um futuro próximo, né? E isso não vai ser censurado dentro de um futuro próximo. Então, acho que o ponto de poder falar, poder se expressar sem censuras foi um dos pontos mais apaixonantes. E sem levar em consideração a forma como você pode ser remunerado, né? Então, bons conteúdos serão remunerados das melhores formas, principalmente porque as pessoas que acreditam em você, acreditam no seu conteúdo, elas vão te remunerar bem. E isso faz com que toda a comunidade cresça, né? Sim.
Então pronto. So he was saying, for him the biggest like plus point on YouTube is the fact that you can finally have a platform when you can be anonymous and you can leave your message without being worried that somebody or some institution might take it down because of the opinions that you might have. And the other thing is he finds it fascinating that a decentralized platform, which is community based, is still decentralized. So it is a community, but decentralized. So it's like a fascinating thing that you see two opposing things working together and making something like work from two things completely like unworkable normally with each other. Other thing that he says I really also like about DTube and a biggest plus point is you can directly start making remuneration. Let's say it like this, because I'm not fiat money because that ain't fiat, but he likes the fact that you can directly start as a nobody, quote unquote, and you can start building up your empire on the decentralized networking from DTube. Yeah. It's a great point. I know we've spoken about a few times, right? Yeah, it is. For me, it was the same reason why I came to DTube was because of the non-censorship. So a razão que eu também fui para o DTube foi exatamente a mesma que a tua, foi a maneira de poder meter uns vídeos online sem estar a ter medo que uma instituição ou pessoas que venham e que tirem por causa do DMCA. Well, does he have any questions for us? Você tem perguntas para nós? Para o One Love, para o DTube? Coisas que quer saber? Tenho. Quais são os planos do DTube para o Brasil? Tendo em vista que a comunidade brasileira é quase inexistente na plataforma, né? Pelo menos as buscas que fiz é quase inexistente. E qual é o tipo de abertura que a gente consegue ter para expandirmos isso aqui juntos, né? Okay. Our translator is processing. Oh, sorry. I forgot my microphone. So you were saying... I forgot, sorry. Yeah. I so pretend to understand. It was like asking what are basically the future plan for DTube for like incorporating in like countries like Brazil and bigger countries, so where there's like a community that might want to join but still needs that help to come into the platform. So what are the plans that DTube has to introduce himself into countries like Brazil? Great That's question. A good one, Dookie. Future plans currently, we seem to be oriented at trying to build liquidity. So I'd say the next step in planning would be trying to have traders and people that are interested in things like the farming, which are outside of actual platform use, which give people incentive to get involved with the platform and they don't have to be a creator. It kind of also gives us time to expand the onboarding system to allow for a simple funnel. So if we have an appropriately working automated referral system, then users like yourself could then empower your own community, onboard your users, your friends, family. But as well, then you have the outside of platform things to get them interested in. So if they don't care about watching videos at all or being involved with the platform, commenting, curating, they could buy token and put it into the farm and earn that way. I see. So it's kind of based on referral. Só ele estava a explicar que agora, neste momento, vamos dizer, os planos principais do DTube é a liquidade do DTC.
nos exchanges. Portanto, Ok. é uma maneira para atrair mais pessoas, não especificamente para a plataforma, mas para a economia do YouTube, não é? Que é uma das razões que as pessoas vêm, é também por causa economicamente. E então ele está a dizer, pronto, não é que a gente não vai diretamente fazer mensagem para países específicos, mas a gente vai primeiro fazer vir as pessoas que têm, como você e eu, que têm comunidades por trás, primeiro, começar a fazer vamos dizer, um empírio, entre aspas, não é? Começar a fazer a tua comunidade no DTube, e daí há certas, como é que se chama, ferramentas fora do DTube, como eu já tinha explicado outro dia, que você, depois de estar um certo tempo como curador, vai ter uma possibilidade de poder ajudar aqueles da sua comunidade que entram no DTube, e você vai ter essas ferramentas disponíveis para poder então ajudar essas pessoas que vêm depois, e assim de seguida para fazer um estilo de uma linha que cada um puxa o outro. Ok, very good. Muito bom. Tem previsão para isso? Datas? Datas? Sim. Quando que isso começaria? Okay. Quando é que a gente pode colocar a mão na massa? Ok. So next question, Anime. Number 3 in general. No, wait. He was still asking one little thing. I forgot about it. Oh, was he? Okay. When was this going to be implemented? And when can you start to work with these tools to help other people? When is a really good question, and I don't think I have an adequate answer to really speak on behalf of the team. I spoke with Steaminator, and he has stated that the current referral system is a bit of a failed effort because it relies on too much manual user interactions. He can't keep up with it to keep it sustainable. So it needs to be reworked. The when is a question mark. But for sure, if we keep applying our emphasis, like me as a leader, with you guys as users that all want these things, this referral system to empower our communities, because I want to onboard One Love community. Anime wants to onboard Anime for the World community, and Bad Motherfucker wants to bring on all the underground guys, and we got Rodolfo wants to bring in the Brazilian community. So right here we got 4 original DTubers. Yes, I'm calling you an original DTuber, you bad motherfucker. You count in my eyes as an original DTuber. With communities that could potentially... É outra pessoa que está aqui com a gente, ele está a falar do outro. I was just explaining him who you were talking about. Yeah, it's a running joke. He's the dude. It's the dude, and he always uses o dude que está aqui. Mas ele tem sempre um nome um bocado esquisito, que é tal, pronto. É o dude que está aqui com a gente também. Portanto, o Duque estava a explicar assim, portanto, uma data específica ele não vai poder dar ainda, porque na realidade o plano já foi tentado ser implementado, mas falta de pessoal e falta de tempo, o plano nunca foi acabado, vamos dizer, porque já há um plano para fazer um estilo de um como é que se chama funneling em português, como é que eu ia te explicar isso? Portanto, já há um plano para fazer com que as pessoas, quando venham para o site, já tenham umas certas explicações e coisas. Já havia esse plano. Outra vez, o problema é que só há esse plano para certas pessoas e a gente precisa de fazer uma coisa multicultural. Portanto, pronto. Daí esse. O outro é que eles estão a fazer tudo por tudo, como eu estava a dizer, para terem a possibilidade de poderem, um dia mais tarde, criarem comunidades no DTube. Portanto, é uma coisa que vai vir também. É uma estilo de tu poderes, por exemplo, criar links e a mandares para as pessoas depois virem. Pronto, ganhas com isso, tu ganhas, as pessoas ganham também. Portanto, tipo há várias. Diferencial. Vá lá.
há várias maneiras que vai poder ser possível depois, mais tarde, fazer vir a tua comunidade. Mas pelo momento é o que ele está a dizer, as coisas estão a ser criadas. E então, como há falta de mão de obra, ainda não está as coisas feitas. Here you go, Duki, you can go on. Question 3, I'll ask. So, Rodolfo, if you could go back to the beginning of crypto, what would you do differently? This is my favorite question. Okay. Então, conseguisse vir de volta no tempo, atrás e ao princípio dos criptos, o que é que você teria feito diferente? Comprado muito. I would buy a lot. Simple answer. Thank you. I was waiting for someone to give me that answer. Compre e espere 2021. Buy and then wait for 2021. O Duki estava a dizer, foi a resposta mais simples que eu podia ter esperado e és a primeira pessoa que me realmente dá a resposta que eu estava à espera, porque as outras pessoas dão sempre uma resposta um bocado diferente, mas ao menos foste honesto nessa, está a dizer. Mas não é? Acho que todo mundo pensa isso, mas everybody thinks like that. As pessoas ainda têm muita resistência pela forma como foi divulgado, né? O Bitcoin ainda é conhecido como uma moeda do submundo ou algo do crime, e as pessoas não querem se associar a isso. People are like afraid to give like association to like cryptos, basically in Brazil, because it's seen as a bad thing, like criminal activities. So the crypto world in Brazil is seen as a bad thing, basically. So one of his missions is to change the opinion of the Brazilian people also. Portanto, estou a dizer que você também quer, com a sua opinião, mudar a opinião das pessoas sobre os criptos. Sim. E que não é só para criminais e que, portanto, também se pode ter uma economia normal. Sim, como por exemplo, a movimentação das plataformas, né? É a forma como as pessoas podem efetivamente ser indivíduos. Hoje a gente tem o engajamento de qualquer negócio para funcionar, você precisa de dinheiro. Mas como é que você faz isso centralizando, né? Uma hora ou outra você vai sofrer as pressões governamentais que não forem, que não estiverem de acordo. Então, hoje, né, depois do advento do Bitcoin, a gente consegue efetivamente pensar no indivíduo como indivíduo e não só como coletividade. Afinal, nós precisamos também ter as nossas particularidades, né? Exatamente. Então, a menor minoria ainda continua sendo o indivíduo. E isso é importante. A privacidade, a propriedade e a vida, ela precisa ser preservada, né? So he's saying, like, basically, the biggest problem in society right now is the fact that people don't think as a person. They always go to as a collective. And cryptos has kind of like changed that a bit to make it, hey, it's about you and not about everybody else. So it's a bit of take it back and then look at yourself a bit. So that's why he's saying, like, cryptos gave the opportunity for some people to be able to speak again, to be able to freely think and to say, hey, I'm not going to say this while thinking of the community. I'm going to say this while thinking of my own. So it brings back that like I said, decentralization of people, from people to people. So like we are all individual with individual ideas, and that's coming back with cryptos, thanks to that. Yeah, it's definitely something that has empowered many creators in the 3 years that I've been, operating One Love community. The people that have rolled through, I mean, Chorus Kate, she does the Crypto Minute on LinkedIn, on YouTube. Like, she's like notoriously was Steam Girls. Like, these people roll through the community, and I watch them get empowered by the platforms they're involved with. And
she's very trendy and socially acceptable everywhere, but she didn't find that same level of empowerment until she tackled the blockchain crypto niche, right? So she brought in that fun, really personable content and educational, and found a niche of her own, which in regular social media, she was just a fish amongst the sea. Who's going to notice her? But she stood out as soon as she took an interest in blockchain, with her personality brought into the space. So there's opportunity on the level of the space needs content, right? So in that regard, content creators, if you're a news anchor and you want to produce news content, well, there's a huge opportunity in the crypto space for anybody that's regularly producing news content, because we don't really have anyone yet, particularly on DTube. Portanto, o Duque estava a dar um exemplo de uma senhora que também começou agora, que já está no DTuber há um tempo. Essa pessoa tinha uma niche, um estilo, uma coisa que estava sempre a falar disso, que tinha a ver com as criptos, e que enquanto essa pessoa teve nos sítios centralizados, nos grandes sítios, era só um peixe no oceano. Nunca teve realmente poder criar comunidade. Bom, nunca deu, porque basicamente já sabes, quando falas de certas coisas, a tua palavra é um bocado apagada, quando é nos sítios centralizados. Está a dizer, tanto, quando essa senhora veio para a descentralização, para o DTube, e que tornou a fazer exatamente a mesma coisa, já não era a mesma coisa. Portanto, ela conseguiu criar uma comunidade muito maior que já alguma vez esteve nos sítios descentralizados, e que a ajuda, portanto, é aquela coisa as pessoas ajudam depois, não é? E então tu tens aquela coisa de queres continuar, queres fazer mais, e essa senhora também está a fazer tutoriais e pronto, era para ajudar os outros também. Que é engraçado que nos sítios centralizados nunca ninguém deu nenhum interesse, e que agora aqui sim. Pronto, porque é que será, não é? Aqui estava a dar esse bom exemplo. I just gave them the example that you gave me, and effectively. I am super impressed with what's her name actually. We know as a Chorus Kate across Discord. She ran the account Steam Sisters, which was her first show. She now does the Crypto Minute. You can find that on YouTube, LinkedIn, and I believe Instagram, maybe even Facebook. Kate. I've only ever known her as Chorus Kate, and she was actually the one that encouraged me to start posting regularly. E foi essa pessoa que encorajou o Duque a fazer blogs também. Que legal. Very good. Muito bom. So last question. Let me find it in chat here. What does decentralization mean to you, Rodolfo? Esta vais gostar. Portanto, a pergunta é assim: o que é que descentralização quer dizer para você? Ok. A gente pode fazer por pedaços e você vai traduzindo para não ficar muito longo. Longo, yeah. So he's gonna say like in pieces, and I'll translate at the same time to not make it too long. Vai, pode dizer, então. Tá bom. Bom, a gente precisa primeiro olhar a internet de duas perspectivas, né? So we need to see the internet from two perspectives. The first, pode ser. A primeira, quando a gente olha a internet na década de 80, até o início dos anos 2000, onde os serviços foram construídos em protocolos abertos, né? E que eram controlados pela comunidade da internet. So he's saying that from the 80s till the 90s, the internet was built on open protocols and it was kind of decentralized. E depois, durante a segunda era da internet, que são já em meados dos anos 2000, que é até o presente momento,
as empresas de tecnologias com fins lucrativos, principalmente como Google, Apple, Facebook, Amazon, que formam aí um grande conglomerado, passaram a desenvolver softwares e serviços que acabaram ultrapassando rapidamente a capacidade desses protocolos abertos. So like you said, so from the 2000s until today, you have like big enterprises like Google, Facebook, Apple, and whatever not, which have built like apps and structures on top of the old internet, which go beyond those open protocols. So the open protocols cannot really handle it anymore. So the Internet 2.0, let's say it like that. So when we change the protocol of internet, continua. E o crescimento explosivo dos smartphones fizeram com que as pessoas tivessem, né, acesso a essas tecnologias. Isso é uma notícia maravilhosa. Então, bilhões de pessoas ao redor do mundo tiveram acesso a tecnologias incríveis. A má notícia é que ficou muito ruim para as startups, ficou muito difícil para essas empresas, né, essas pequenas empresas, aumentarem a sua presença na internet sem se preocupar com essas plataformas centralizadas que a todo momento mudam as regras, tiram os públicos, criam restrições e ainda consomem os lucros, né? Yeah, pois. So he's saying, the biggest problem now is that the little guy, or aka small enterprises and individual people, while the internet is being built by those conglomerates, which basically by making so much from the internet, they basically took control of it, and they now kind of like they are the ones controlling internet and what can be said and not said and what can be memorized and not memorized on the internet. And he said and since the coming of the mobile, so the smartphones, so a lot more people came to the internet, which is a very good thing. But like he was saying, the conglomerates have completely taken over internet. So the internet isn't the internet that we knew from the beginning. It's not the same anymore. So the expectation that those people now coming are gonna get the same as we did, it's not gonna happen. So as pessoas que estão a vir agora não vão ter a mesma opinião que aqueles que vieram para a internet no princípio dos anos 90. Não vai ser a mesma coisa. Então, tudo isso sufocou a inovação, tornando a internet até um pouco mais desinteressante, né? Menos dinâmica. Pois, menos dinâmica. Quase. E além disso, essa centralização, ela criou tensões sociais muito amplas, né? Quando a gente vai ver os debates como notícias falsas, os fake news, ou até mesmo políticas partidárias e tudo mais. Então, esse é a primeira perspectiva que a gente precisa olhar quando vamos falar da descentralização. Okay, so he's saying, basically, like you were saying at the beginning, people came to the internet and those conglomerates like took over the word, the what can be said and not. And since it's like this, and that people are they cannot even like talk what they really think, what they really want, that the best thing now happening, so we are going back in time. We are going to the decent. We're coming full circle. We're coming full circle. Yeah. It's first with Web3. O Duque está a dizer que na realidade a gente está a fazer uma revolta. Estamos a vir atrás, mas estamos a vir atrás aos bons pontos. E então que a nova internet, a 3.0, vai ser a velha internet. É internet descentralizada. Bom, então... read that little thing, just so people can tell. Question for internet perspective. So you're... Okay, I see. Ele está a pôr as coisas de baixo, você está a dizer, as suas respostas estão ele está a pôr-as de baixo. Vá lá. Então... Pode continuar. Desculpa lá. Não. Sum that up a little bit. He sees internet from two perspectives. First, from the 80s to the 90s,
built on open protocols, which was kind of decentralized. This is the infrastructure that was set up by military per se, right? All the protocols they needed to facilitate their own security is what everything was built upon. And then going through to the 2000s and on, big enterprises have been built, centralizing structures on top of old protocols, Web 1, which we call Web 2 now, all these centralized services, which include all of our mobile apps and web pages, simple sign-on, one-click sign-on. All these things are centralized services, which then create control mechanisms over the actual internet itself, which is built on top of the original protocols. So he then sees that the biggest problem is that Web 2 protocol dependence on Web 1, and that now we are coming full circle with decentralization, potentially replacing original base protocols with Web 3. Yeah. And also the fact that there's a lot more people now, thanks to the smartphones. There's a lot more internet, people active on the internet. Well, and it's the people that are going to be finding the internet in these places of lesser economic stability are likely to be the ones that need freedom of speech to then raise message for their ineconomy, their inequality, whatever's going on within their lives, because that's kind of how, equality happens, is the message gets spread. So they need to be able to spread their message. And if their government can suppress it at the top, then potentially they need protocols that circumvent whatever that is, particularly if the government goes to Facebook and is like, hey, scrub everything that talks about our banking system. And Facebook is like, okay, they legally have to comply, right? That's the problem, right? Yeah, exactly. So, o Duque estava a dizer que sim, efetivamente, que agora hoje em dia há muitas mais pessoas e que a gente tem que ver também que a maioria das pessoas que agora estão a vir para a internet vem de terceiro mundo, portanto, de países em dificuldades económicas, não é? Que é as pessoas com mais problemas que vêm para a internet também por causa de terem os problemas que têm e para poderem, fazer uma economia, graças à internet, terem a economia deles, e de segundo, poderem se exprimir livremente do que é que está a passar no país deles. E como o Duque também está a dizer, há muitos países que hoje em dia sabem disso e então vão diretamente a essas grandes empresas e dizerem, ok, tudo o que essas pessoas disserem sobre a nossa, pode ser política, economia, qualquer coisa, apaga. Que é para ninguém ver, não haver protestos, não haver nada. Portanto, basicamente censura, não é? E que essas empresas são obrigadas a fazerem isso para poderem continuar a funcionar naqueles países. Portanto, que queiram ou que não queiram, as empresas não podem dizer nada. Uma estrutura descentralizada, isso já não pode acontecer, não é? Porquê? Porque tu não podes ir, não há source, não há uma pessoa específica para dizer, tira isto. Sim. Que o futuro da net e o futuro da humanidade está na descentralização. Como eu estava dizendo, a descentralização ela é um conceito, por vezes, muito mal compreendido. Né? Por exemplo, às vezes é dito que o motivo pela qual os defensores da crypto network, das redes descentralizadas, favorece a descentralização é para resistir à censura ao governo ou por causa de visões políticas libertárias, por exemplo. Pois. Mas esses não são os principais motivos, né, pela qual a descentralização é importante. Veja, quando você tem uma plataforma centralizada, eles seguem um ciclo de vida previsível. Então, eles começam e fazem tudo que podem para recrutar os usuários e para recrutar também complementos terceiros, né? Como desenvolvedores, empresas, a mídia e tudo mais. E eles fazem isso com a ideia de tornar esses serviços cada vez mais valiosos. E aí as plataformas acabam criando um sistema, como possamos dizer, multifacetários. E conforme essas plataformas avançam, elas crescem numa curva de adoção muito grande. E também cresce o seu poder sobre esses usuários
e sobre os terceiros também, né? Então, é uma crescente muito elevada. Calculada também. Sim, muito calculada. Pois. So he's saying that the problem with this is that when you like build a centralized place on the internet, even though you want to be completely open and free to people, you have still the problem that if you're running from a country, whatever your country is that the server is in, you will have to respect certain rules that country imposes you. So your growth is already calculated from the beginning. You cannot grow in an unexpected way. It's pretty hard. But with decentralization, we say it's completely the opposite, because there is no control. You cannot preemptively know what will happen in the future with decentralization, because there is nobody that can take a hand on it, that can say stop it. So, E, além disso, nós temos um problema que os usuários abrem mão cada vez mais de sua privacidade e do controle de seus dados, e se tornam vulneráveis às violações de segurança, por exemplo. And that the fact that even though you don't want, sometimes you have to take some information. That information will be played to third parties, and sometimes you don't even have control over it. So information will be stolen anyway, even though it's your site. If you don't want it, but it will still be stolen from your users, the ones using your platform. E se a gente pode resumir, a ideia é que as crypto networks, ela cria um processo onde os participantes da rede, né, todos possam trabalhar juntos em a direção de um objetivo comum, né, que é o crescimento da rede e a própria valorização dos ativos envolvidos, né? And decentralization plus cryptos has made it possible that people can work together anonymously, if possible, to a common goal, but without having people on top saying you can do this, you cannot do this. So, e para finalizar, as redes descentralizadas, elas trazem uma oportunidade de que bons projetos sobrevivam sem a intervenção de estatais, né? Sem a intervenção do Estado. Ok, já percebi. Estatais seria empresas do Estado, ou empresas apoiadas pelo Estado. Pelo Estado, né? Sim. Quase todas. Então, se a gente fizer uma analogia entre a rivalidade que existia nos anos 2000 entre o Wikipedia e os concorrentes centralizados como Encarta, por exemplo. Talvez muitos usaram, por exemplo, lá no início dos anos 2000, né? E começou a fazer a comparação entre os dois produtos, por exemplo. O Encarta era muito melhor, ele tinha uma estrutura melhor, tinha uma cobertura melhor e tinha uma precisão também. Mas o Wikipedia, né, aqui no Brasil a gente fala Wikipédia, mas seria Wikipedia, né? Ele melhorou muito mais, com um ritmo muito mais acelerado, justo porque tinha uma comunidade ativa e os colaboradores foram contribuindo isso, né? Pois bem, em 2005 mais ou menos, a Wikipedia era a maior referência, e é a maior referência da internet. E a Encarta foi fechada em 2009. Então, essa é a lição que a gente consegue tirar quando você compara sistemas centralizados e descentralizados, né? A gente precisa olhar a dinâmica de como os processos são feitos, né? Como as coisas são criadas, em vez de olhar estaticamente, como os produtos são mais rígidos, são mais podemos dizer assim, travados, né? Quando você tem centralizado, você fica um pouco mais restrito às inovações, às implementações e à dinamicidade do mundo, né? So he's giving the one of the best examples is back then was like with Wikipedia, which is with como é que chamava a outra aplicação? Encarta. Encarta, which was a kind of like Wiki also. But he's saying like, look at what happened. So we go back in time and we see that those two both had like a community behind it, but the biggest community was Wikipedia. And we see this because nowadays Encarta doesn't exist anymore and Wikipedia is still there because of the big community behind it and people being active and adding things and stuff. So he's saying like,
the proof of this of time is community also. Community is a big part of growing, and it's what it takes to grow further. Então, explicar que portanto, o teu ponto de vista aqui é comunidade. É o que fez com que o Wikipedia é o que é hoje em dia e o Encarta que já não existe hoje em dia. Que é o que fez também o crescimento, é uma das razões porque é que os sítios continuam a crescer e outros que morrem por causa de comunidades. Sim. Yeah. Any questions, Luke? Or should I ask if he has more questions? Yeah, you ask if he's got anything for us. Tens mais algumas perguntas que gostavas de fazer ou coisas que queres saber? Acho que aos poucos a gente vai interagindo cada vez mais, né? Ainda é tudo muito novo, até porque você acha pouco conteúdo sobre DTube na internet, pelo menos do lado do Brasil. Certamente deve ter muito mais fora, mas que está fora do nosso radar, digamos assim, né? E eu fui encontrar pelo menos através de comunidades, né? Pelo próprio Discord aqui, que ficou um pouco mais, assim, oculto, mais restrito quem está engajado. E a ideia é popularizar isso. Então, acredito muito que essa soma de energias, de propósitos, fará com que a rede cresça, com que as pessoas conheçam, e também a construção de materiais, de informativos e explicações. A gente viu lá na nossa conversa ontem o quão é complexo para quem já está envolvido, imagina para quem é leigo, né? Imagina para quem nunca utilizou, por exemplo. So he's saying that outside of the fact that we still need to see more videos from Brazilian Portuguese speaking people on YouTube, he's saying he's still happy that there is like this community behind it, like One Love, but he say it's like you guys are hidden. You need to be more exposed. One Love, the communities that support YouTube. So those communities need to come out more, to be more exposed, so that people from around the world can see the communities and then know about DTube. Because he said it's not he doesn't see DTube as a problem, but rather the communication with the rest of the world. Well, there is a little bit to do with the communication state, but part of the issue is actually when trying to do the onboarding of new users. As you yourself saw, it's rather complicated, so we actually need like all hands on deck to do it, and then it takes away from community's ability, because I spend so much time walking people through the beginning of the platform. It takes away from my ability to work on other aspects, right? So, and that's where I believe fundamentally we need a simpler sign-on system, which then will allow every other aspect to evolve. So like we could go from focusing on signing people up to promoting different aspects of our DTube community members, right? Because right now we get sucked back to the first step constantly. Portanto, o Duque está a dizer, portanto, uma das coisas que está a passar neste momento, que está a fazer este problema, como estás a dizer, que não há publicidade que chegue, é o facto que há pessoas a entrarem no DTube, não é? E há pessoas que já lá estão. As pessoas que já lá estão, como eu estava a explicar ontem, o nosso maior conselho neste momento é ajudar aqueles que estão a entrar agora, não é? Toda a gente, quase os velhos, todos velhos, entre aspas, que lá estão no DTube, estão a fazer a mesma coisa. Então isso está a tirar o tempo que a gente tinha para estar no Facebook e noutros sítios na internet a fazer publicidade para o DTube, está-nos a tirar esse tempo para a gente poder ajudar essas pessoas que estão agora a entrar na plataforma. Mas que no futuro a gente está a pensar fazer um estilo de uma net. Quando tu vais entrar no DTube, quando tu vais fazer o teu primeiro login,
logo depois teres uma possibilidade de, quando conheces um bocadinho melhor a plataforma, não é? Um bocadinho, não é preciso ser muito, de poderes tu também logo começar a ajudar os outros. Portanto, o sistema do um puxa o outro. Sim. Ao princípio, como isto agora é o princípio, é muito difícil a gente. Porquê? Porque a maioria das pessoas que entram na plataforma agora querem fazer uma coisa, é meter vídeos, ver o que é que se passa, não estão naquela de a gente vai logo ajudar os outros. Tem que esperar um bocado a aprenderem sobre a plataforma. E é o que está a fazer que neste momento não há muito tempo para publicidade. Mas que no futuro vai ser uma das maiores preocupações, vai ser de fazer publicidade, efetivamente, porque está a ser preciso, não é? Eu acredito que talvez uma das formas mais eficientes que a gente possa fazer hoje, eu digo a nível Brasil, é a gente criar um processo de curadoria, de convidar alguns elementos chaves, algumas pessoas que têm uma relevância, para divulgar. Influencers, pronto, influencers, Sim, né? Influencers, porque eu acredito que pessoas atraem pessoas. A publicidade só por impulsionamentos em redes sociais talvez não funcione tanto. Mas, por exemplo, você gravar um vídeo e comunicar com o seu público e dizer assim, olha, existe uma plataforma que funciona dessa forma e você pode ter a chance de ser remunerado e as coisas são totalmente livres e tudo mais, isso gera muito mais engajamento. Portanto, multimédia, utilizar a multimédia como engajamento. Sim, o que eu acho que falta nesse momento quando a gente olha em relação, faz um comparativo em relação a outras plataformas, são os incentivos. Então, o que faz alguém despender tempo, dedicar tempo para divulgar algo? Ele ter algo em retorno, né? Quer seja financeiro, ou quer seja de um posicionamento, enfim, em qualquer coisa nesse sentido. Então, eu acho que tá muito mais fácil do que se imagina, né? Porque você pode ter um grupo que faz só esse trabalho, você tem um grupo que faz só a curadoria ali de instruir, de ensinar, e assim, você pode usar a própria plataforma para isso. Você cria 3, 4, 5 vídeos ensinando e isso já resolveria boa parte do problema das entradas. Completamente de acordo contigo nisso. Eu acho que o esforço agora seria construir comunidades, trazer mais pessoas, e com pouquíssimas pessoas você consegue fazer. Por exemplo, fazer lives como essa para os novos. Então, você criar uma live semanal para os novos que estão chegando e você está falando, tirando as principais dúvidas, isso já resolveria boa parte dos problemas dos que estão chegando, dos que já entraram. Mas eu acho que você trazer é muito mais difícil do que você instruir quem entrou. Porque uma vez que você atraiu, aquela pessoa já está disposta a aprender, né? É muito mais fácil. Então, acho que assim, pelo menos a nível Brasil, acho que a gente tem um longo caminho pela frente, a comunidade aqui é muito grande, o Brasil é muito grande, é um país com muitos talentos, nós temos bons players no mercado, pessoas que têm uma representatividade muito grande e que eu acho que agregaria muito, né? Mas custa a gente colocar a mão na massa e ir lá e falar assim, vamos junto. So basically, he's giving the idea that he's giving now is something that you're already doing, Duki. So he's saying like, on top of like making live streams, explaining new users, what is DTube, what's the platform, but because he's saying you will have more easily to teach somebody which is already on DTube because he wants to learn than somebody who is not on DTube yet, because you're explaining something, but it goes one ear and then goes out the other one for most people because they're not really interested. So he's saying it's a good thing that you're concentrating yourself on those users now on the platform and helping them because they're going to like be ambassadors later on, some of them. But you still need to like find micro influencers, because those are basically the most important ones, the communities behind them. Once you have the micro influencers in the platform and you teach them how to do stuff, they will be the best thing to flock new people in.
On top of those, Mm. sorry, yeah, you were saying, dude? I want to argue. But you can. Done. There's a slight disconnection between One Love community and DTube community. So we could have our own set of influencers within One Love, right? That's something I can control, but I can't really control the influencers on DTube. So it's a matter of getting people to step up within the community. So like yourself, Rodolfo, you seem to be inclined to step up and do merchandise. I'm inclined to do these live streams. Dude is inclined to be our moderator. Anime is inclined to join in, do translation and PR for DTube. So we essentially just need to build our team, as you're saying, bring in those micro influencers. But how do you keep them active? That's the challenge. And then we also building the resource together, right? Because we're trying to, individual people will work on individual projects. So as I've already seen in No Offense Anime, we have community page, and Anime has gone on to build his own walkthrough on his own web page so that he could push his referral link. So that right there creates a segregation of ability to work together. But in return, I've just decided to say, okay, well, fuck you. I'll push your goddamn webpage links then. And I just hand everybody off to doing, messaging Anime. I'm like, okay, he wants to push his links. So anybody that, Anime can do PR for, here's Anime. Use his link. We got... who is this? DDC. Okay. Welcome. I'll invite you in just a minute here. We'll open it up. I just translate what you just said. Translate. Ok. Então, ele estava a dizer, ele, efetivamente sim, tu tens razão, mas que o One Love e o DTube são duas entidades, não é? O One Love é uma comunidade que ajuda pessoas que também estão no DTube. Portanto, não é só DTube também, tens o Hive e o Steam, não é? Pronto. Portanto, a gente ajuda todas essas plataformas, pessoas que estão nessas plataformas descentralizadas. Mas ele está a dizer, eu posso dizer aqui dentro da comunidade, tenta dar ajudar as pessoas da maneira que quiseres, mas ele não pode obrigar as pessoas a fazerem as coisas no DTube mesmo. Sim. Que é o que ele está a ter problemas com, é que ele consegue que as pessoas ajudem um bocado, mas quando é no DTube mesmo, as pessoas parecem já não têm o coisa. And I forgot to mention this to you, Duki, before. He's saying that about an idea to have a group of, like, you have the curators team, you have the PR team, to have a team for multimedia purposes, only for getting videos out about DTube, only about tutorials about DTube, like specifically DTube. So media only for DTube, for people on DTube and people outside, that they have the information. Forgot to mention this earlier on. E o Duki estava também a dizer que, efetivamente, portanto, ele não pode influenciar essas pessoas mais do que o que ele já está a fazer, mas que what was the last thing did you say after that you cannot influence people on DTube? Ele pegou em mim como um exemplo e estava a dizer, pronto, eu tenho o meu sítio, como eu te mostrei ontem, que tu vês, pronto, tenho lá o meu tutorial que eu estive a fazer e tudo. Efetivamente não está em português, mas para dar um exemplo. Ele está a dizer, pronto, isso normalmente é uma boa ideia, mas também não é. Porquê? Porque tu estás basicamente a fazer isso fora da comunidade de YouTube, estás a fazer isso no teu sítio. Não é grave, já que é assim, ele vai enviar toda a gente para mim, para os meus DMs, que é para as pessoas virem e perguntarem-me coisas a mim. Eu faço logo o PR, Public Relations. Pronto, portanto, se você também tiver uma coisa assim que ajude pessoas mesmo fora do DTube, dá a gente, que é para a gente poder te linkar e meter no database de todas as coisas que a gente tem para poder ajudar as pessoas fora do DTube também. Eu acho que a ideia é um pouco semelhante a isso, mas não seria isso.
efetivamente, veja, uma coisa é você referenciar o seu site pessoal, Pois. né, ou uma página de Instagram ou qualquer Facebook. E outro ponto é você convidar essas pessoas para fazer referências à comunidade e ao DTube. Então, eu convido uma pessoa não para o meu site, mas para o DTube, para que ela divulgue o DTube. Então, não seria necessariamente você dizer assim, você é forçado, ou você vai ter que fazer isso. Não, muito pelo contrário. Existem milhares de pessoas que estão disponíveis, inclusive, a se envolver com projetos, mas eles não conhecem. Então, eu, por exemplo, estou disponível a fazer a divulgação de bons projetos que eu acredito, porque corresponde com aquilo que eu quero divulgar. Então, se eu quero falar de descentralização, eu começo pelo DTube. Mas quantos milhares que existem por aí também, mas que não conhecem? Então, talvez falta chegar nessas pessoas, ter um incentivo correto para chegar nelas, para que elas atraiam para o DTube. E eu acredito que quanto mais gente envolvida, quanto mais pessoas dentro da plataforma, a valorização da plataforma, a valorização do token, né? E o engajamento em ajudar. Então, ter 20, 30, 40, 50 pessoas nesse momento seria muito melhor do que ter duas só apenas, né? Se você fica ali muito fechado. Pois. So basically about the fact that people, to bring people to DTube, to help them out, you don't, if you make it say like, hey, you have to go there, learn this, don't give people orders, like make them comfortable when talking about DTube. It's already a big step. When like they feel like, hey, if you wanted to know, I have some information. There is sites that you can go there, but the main thing is try to flock them to DTube and not to other sites outside of DTube. Even though, like you said, you have my site and that you bring, but you said the best thing is like bring them to the platform first, so that they see what it is. And then later, once they are in the platform, then they can like have the tutorials. What the hell are you doing, Duke? You are shaking all over. You were shaking. My camera is set up on my. Eu tava a tremer e eu tava a achar graça, desculpa. O gajo estava a tremer ali na cadeira. Okay, so we got Deckard Kane joining us here. Dev Deckard Kane. I won't say anything more. I'll just bring him in. He wants to join us. He's saying he's going to observe and be nice. So, and also the fact that the more people... I'll be nice. I'll be nice. I promise. Bringing you in is trust. That's trust. I appreciate that. We're rounding it up pretty well. The end here. I got to get ready to go for work. So we're on the open discussion section. AMA, live chat, drop questions. We'll answer it live. You want to target it at someone, put a name. And you guys are free to chat about whatever. We mostly got Anime and Rodolfo doing translation, which I really appreciate, Anime. Thanks. Surprised we haven't heard anything bad, motherfucker. Yeah, that's weird. The last thing is, the more people are coming to the DTube platform, is what he was saying, the more that the platform will be worth. I'm not talking about DTube worth, but worth, and then economically more worth. That's what it ended. What the hell happened there? What the hell? Did the coffee go to your lungs or what? Coffee. Your mic is off. So fucking hot, man. I can't even hang on to the handle. It's heated up the handle of the coffee cup. O gajo queimou-se e então deu golo e queimou-se a garganta toda. I'm just being retarded as usual, dropping a Dookie live. Yeah, Dookie. Mas peraí, vou te explicar o que é que eu vou dizer. Portanto, ele está a dizer, eu estou a fazer o retardado, como
como sempre, e dropar um Dookie. Dookie é um cagalhão. É uma bosta, dropar uma bosta. Que é o nome dele, Dookie quer dizer bosta, mas de uma maneira engraçada. I just told him what Dookie means. He was like, okay. Now it all makes sense, huh? Yeah. Agora você percebe tudo, não é? É o Duque. Está mesmo aqui para dropar bostas. Hey. So yeah. Welcome. Interesting lately. I was hoping that maybe Dude has something to say or something. I believe he's on a no-leak system today so that he doesn't cause any interference for us. He's been having some issues, video and audio, and yeah. He said, so basically, there's no mic. O Dude não, o Dude ali não tem, o que diz bad motherfucker não tem microfone. Só podia falar, mas ele não dá. Yeah. Vá lá. Anyone has some question? Alguém tem mais algumas coisas? Yeah, tell me. What's Dev working on? What are you working on today, Dev? It's Portuguese. He's asking what language in private. Yeah. Portuguese. Watching Portuguese. So he's talking Brazilian Portuguese and I'm talking Portuguese from Portugal, but it's basically the same language. I see. Né? Algumas coisas são semelhantes. Yeah, como, por exemplo, vocês não dizem frigorífico. Como? Frigorífico. É uma geleia. Frigorífico aqui é casa de carnes. Pois é, o quarto inteiro, não é? É o quarto. Okay. We're like saying, yeah, there is like some words which don't mean the same thing, but still understand each other, whatever. But there is like funny examples of words that could be like completely different meanings, but. Tem algumas palavras que são bastante embaraçosas por aqui, né? Yeah. Be like that example I told you once with French, where the Quebecois French, when you ask for time, you ask if you have the time, and then the translation of that in French, if you go over to France and ask someone, is asking them if they want to buy you as a prostitute. Like that kind of translation. Literally just the word has a different meaning over there. Exactly. Yeah. Ele está a dar um exemplo entre o francês do Quebec e o francês que há uma maneira que tu pedis o tempo no Quebec, que se tu pedis da mesma maneira na França é como se estivesse a pedir uma prostituta. Então, é um bom exemplo também que eu estava a dar. Dev, what are you working on these days? There's a crap ton. To be honest with you, there's a GitHub page with everything that's there. It's everything in Java, really. Well, good. I'll be honest, I'm not good with speaking to people so much, so I tend to just be quiet. That's okay. I'm overly friendly in some regards, and not so much in others. So here's a public apology. I'm sorry for being an asshole. I appreciate the apology. I too would like to extend the olive branch and apologize myself for everything that's gone on. From my perspective, there's obviously a lot of work that has to be done on DTube because I challenge everybody that listens to me to register a new account and tell me what you think DTube is about. And then try and last a couple of days, and after a couple of days, come to the realization that what you were sold on is not actually what's happening here. And I'm not blaming that on anybody. It's simply that I came in, obviously pretty strong, with what I wanted to do, thinking that I was in the right. I obviously, I'm not entirely sure at this point, which is why I've slowed down. So I'm looking forward to working on that and seeing what we can come up with here.
I really appreciate your opinion on that. You are correct that there is work that needs to be done, and for your case in particular, it seems to be something where we need to allow a declined payout to circumvent community reaction. Let's say and it is something, and this is from Inside Leader Chat that our leaders have kind of had this discussion about censorship resistant, censorship free, whether or not censorship is relevant to payout, and then listing and all these sort of battles, because we've had one of our leaders is a notorious flagger, has been in the past, and has been called out for censoring channels. But the content's still discoverable. So this trying to even really, I think we need to actually even really define what censorship is on DTube still. We've kind of tried to. We've had discussions about it, but I don't think we've even really defined what that is to then know whether or not it's happening. It is perceived that way, definitely, by the user. I agree with that point. And I've actually sent one user who was being censored in that manner. He perceived it as censorship, therefore it was censorship on his, he felt it, that's all that matters. Sent him elsewhere to start posting, and he's quite happy there. And it's all relative to opinion, right? One person decided based on the opinion that was being presented in the content that, he has the authority to take the rewards, which he does. That's how the system is built and works with the community curation. But when it relates to content no longer being discoverable in trending, that's where I come to the conclusion of flag content should have its own category. So if it falls into the category of controversy, then we have an area for it. So it's like you have trending, you have new, you have your follower feed, and then below that there's the controversy section where if you want to go looking for it, you can go find it. And then the content that falls into the realm of a battle is put into its own place for a specific highlight. You could even base the trending of that category off of how much the battle is increasing. So it would be more trending in the controversy section the more people flagged it. So the only effect would be taking away the rewards, which then brings me to the point we need refused rewards to then circumvent the flagging just for the point of taking away the rewards, right? Because then the content in controversy with refused payout would be legitimately in the controversy section for the battle on the content, separate from the rewards itself, if that makes sense. That makes sense to me. Should I take a pause for translation, or? So Rudolph is just asking every one of us, where are we coming from? So which country are we right now? I'm from Ontario, Canada. Belgium. Oh, so 2 Canadians. One. Oh, Canadian! You're on the other side. Yeah. So well, you speak French? No, I don't speak French. Ah, dang it. Eles estavam... sorry, yeah? No, go ahead. Eles estavam a falar de um problema que há agora no DTube, que é o facto que há um líder, houve um líder no passado, que pegou nos poderes dele e começou a flagrar vídeos porque não estava de acordo com o conteúdo, não é? Isso tinha a ver também com os rewards, porque o dinheiro que tinha a ser pago e tudo. E eles disseram que, efetivamente, eles percebiam porque é que o líder fez aquilo, mas o líder não podia ter feito aquilo, porque aquilo é uma forma de censura. De uma maneira ou de outra estás a censurar um canal. Como eu já te expliquei, tu podes downvotar um vídeo de uma tal maneira que ele desaparece, não é? Portanto, eles estão a dizer que isto é uma das coisas que eles têm que evitar no futuro, que os líderes não... Porque deve haver maneiras de tu poderes ir ao DTube, fazeres o que tens a fazer, sem levares uma censura, porque há pessoas que não estão de acordo contigo, porque há curadores que fazem isso, mas que não te esqueças que é sempre uma batalha.
quer dizer que os downvotes e os upvotes podem se tornar uma batalha. Sim. Há vídeos... Fica desinteressante, né? Pronto, aí já não é o coisa de estás a fazer um vídeo, não, estás a fazer uma guerra, basicamente. Sim. E você acaba criando uma polarização, né? Imagina... Política. Dois membros de partidos políticos distintos, né? Imagina como isso poderia se tornar. Pois, he's giving the best example. Imagine now on YouTube, you have like, from a big country, two opposite political parties and that go on YouTube. That will be a big shit show, I think. That's likely. Yeah. To respond, though, my personal opinion is I think a lot of things need clarification, and I'd like for it to be a community consensus. I'd like for everybody to get a vote in on it, whether it be some sort of polling system, which we can burn DTC. To be quite frank with everybody, I don't really understand blockchain to quite the extent that you guys do, but I do understand all of the other technologies quite well. My thing is, I don't consider any of what I've posted to be quite controversial, minus, of course, Ben Shapiro content, Steven Crowder content. Obviously, that's controversial. Other things such as YouTube links to live PD, YouTube links to, say, the People's Court, or episodes of Popeye from 1933, I think aren't controversial. There's nothing controversial about that. What you're meaning to say is perhaps it might be illegal content, to which I could respond and say, yeah, okay, I don't know exactly what's legal and what's illegal anymore, because as has been discussed in the Discord, copyright is an absolute joke. So I've taken it upon myself to try and make it morally driven to the point where I've posted 3 movies. These movies were aired once on TV through the years 1977 to 1980. 4 other TV series which were posted in 2001, and then miscellaneous content from the years 1896 up until about 1940. My points being, this content isn't really controversial, and it's not that I'm being taken out of trending, because that's not what I care about. What I care about is if I go to search and I type in the People's Court should come up. Once everybody swarmed my channel, that wasn't the case anymore. When I type in the People's Court, nothing really comes up. Now I'm telling everybody to go and use the tag search, which is simply, instead of having an S, you put a T, and then you can see everything with that tag. Exactly. And I think that's a little ridiculous, considering, once again, I'll state my full intention isn't to make money. I actually sunk about $50 and lost about $20 in transaction fees just to understand how I can post content in the first place. Yeah. No, I don't want to argue with your intentions or anything like that. I actually kind of appreciate what you're doing. I don't think our system's quite built for it yet. But the point that interests me about that was your interest isn't the reward, but our system is built off of reward. So yes. What brought me here is not the reward. What brought me here is I found IPFS. I said, oh my God, this is the best thing on the planet. Somebody must have come along and put OrbitDB, which is an IPFS database system, together to create some sort of like Pirate Bay of something, somewhere where I can post my archival content. And along came you guys. And I said, this is actually even better, because I didn't even think about using blockchain to prevent people from destroying the ecosystem. So you came to DTube because of storage space, basically? Yes, I came to DTube simply because I don't have a place to put my stuff. So in short, I see a really easy solution for... Can I just translate to what we are talking about? Yes, please do. Yeah. Portanto, eles estão a falar o problema do DMCA, não é? Que é os copyright e essas coisas. E então aqui o nosso amigo está aqui baixo de mim ao meu lado, está a falar que ele meteu certos vídeos de séries e coisas raras, que não há muito, só saíram uma vez na televisão e que já não há mais arquivos,
Ele está a utilizar basicamente a plataforma como um arquivo de vídeos. Ele não está aqui para ter a recompensa. Tanto que ele está a dizer, se houvesse uma maneira de eu tirar a recompensa, eu tirava. Eu não quero a recompensa, eu só quero ter um sítio para meter os meus vídeos. Mas cá líderes que veem isso, eles veem isso e eles dizem, merda, não, isto é DMCA, eu vou dar um downvote. Dá merda. Isto dá merda. Pronto. E então uma coisa interessante, uma coisa interessante, desculpa te interromper, não, é que poderia haver uma possibilidade de você delegar essa remuneração, de certa forma. Então, melhor do que você abrir mão é delegar. Por exemplo, ele colocaria ali ao dono dos direitos autorais a possibilidade de receber por aquilo. Então, if there was like an option on YouTube to like delegate a specific videos curation rewards to like a person or an entity, as an example, the person or entity that made the content that you're like hosting, that would be super. Of course, it's not easy to implement, but right. I have no problem with a system like that, and I've even been forthcoming with that. The things that I'm hosting on DTube, I do have backed up in IPFS. A prime example of that is the episodes of The People's Court. Those aren't things that I'm hosting on DTube through IPFS. These are things that I'm hosting through YouTube links on DTube. The IPFS backups of this that I have don't exist. The reason why they don't exist is I plan on sifting through the Avalon blockchain, determining which YouTube videos have gone missing, and then uploading that to DTube through IPFS once the people on YouTube have decided to remove the video. The primary use case of that is simply once things get too controversial or somebody wants to cover their tracks, they start deleting things. And this is a fail-safe system to prevent against that. Yeah. I actually like that use case. So I don't have a problem with people making money. Everything does go to YouTube. You still get the ads. You still get the views. I don't want to take the money. No, it's the backup of the content is your emphasis, but the problem comes in because we're money-based. And then because we're money-based, your channel is undiscoverable in search. I wonder if one little change in search would make the difference, because your channel would be discoverable still. If we really are about decentralization, our search shouldn't be filtering content, even if it's been deemed by the community. At least there should be a checkbox to go unfiltered, right? Or click filter NSF right beside the search, so it's obvious. You could click a button, boom, there's the filtered results, boom, there's everything. No People's Court, we have People's Court. Well, that's simple. Your channel's discoverable. That with the controversial thing, with a section for anything that might get community flack, as well as an ability to refuse rewards payout, I believe we would actually have a system in place that would suit your use case. Okay, I have no problem with that. I mean, my personal opinion is, while it stands right now, there is heavy amounts of censorship, just indirectly. I don't think that anybody intends it to be that way. But that's can why... I give a big example of this? Because now I've seen this firsthand. Remember about the Rob Ginsub channel? Alex Jones? Yeah. Yes. He has now, in the video itself, the DTube link. How more proof can that be that he is the person? And he's still getting downvoted. Exactly. There's plenty of channels like that in existence. I mean, I know it's nano, but... It's opinion. He doesn't agree with the opinion of Russian propaganda, is what I have been told on that one. So that is a community member that has taken upon himself to take action. Now, each and every one of us, even leaders, are community members, and we're free to do as we please. There's only a mutual relationship between us to conduct ourselves in a certain manner, and then whether or not we decide to take action upon things. So, example, Dev, there was me alerting in the channel in Discord saying, I think this guy is mass posting because we've had issue with bots stealing content. So if I come across a channel, I flag a few, I drop the channel in Discord and
leave it up to other people to follow up. People follow up, take it upon themselves, or they don't. And we ended up having Voltic discuss with me about it. And now we're actually, me and Voltic have an ongoing discussion about this, how I appreciate your intentions and how he appreciates what you're doing and how he sees that there should be some way to resolve this situation if your intention is, as you state, for the use case of backing up content so it isn't scrubbed from the internet, because that is a problem. I completely agree with you. If we didn't have fucking, the Wayback Machine, we wouldn't have resolution to 90% of the online investigations that happen, which some of those are like real life affecting missing people, murders, pedophiles, all sorts of crazy crap. So I agree. It's something we need to adjust for. Hear, hear. I think it's a good point to leave today's discussion on is we're hoping to come to resolution on this, and Rodolfo is a great person to have here as a person inclined to the true decentralized meaning of our platform, since the population he'd be onboarding is in need of freedom of speech and true freedom of speech. You don't mind translating that for me, Anime? He might have disappeared on us. Did you ask me to? Did you? Sorry. Yeah, I was like translating, but on- in a microphone, on the other microphone. So I was like real time translating what you guys were saying on another conversation with it. Oh, okay. Oops. So you guys can like go talk normally, and I'll just do the translation on another chat. I think It's easier. my biggest thing, the one thing that I want to say is I don't really intend on going anywhere, because this D2 platform is kind of a godsend as far as I'm concerned. It needs some ironing, obviously, as we've discussed. And I think the only way for this ironing to happen is if we have a much more rigid structure with regards to who's who, how discussions are had, and how things come to be. Because even the idea of leaders having to flag things is, yeah, I don't know about that. That's a little much. And I'd like for there to be a discussion about it. And I'd like it to be so structured that we would have an appointed speaker. And the speaker, quote, of the House would allow people to speak for an allotted amount of time to make their points, there'd be rebuttals, and so on and so forth. Because we are very much entering into, as again was discussed, a two-party system. Yeah, that would be awesome to see happen. Hard to imagine how to do it in a decentralized way. But if that would be revolutionary. That definitely would be revolutionary for the entire crypto space, because I don't think anyone's really done it yet. Like a fully, there's the GitHub Bitcoin control problem. We have the same issue here on DTube, where our GitHub is controlled by a select few individuals. But we are intending to move to decentralization as much as possible. And one of the updates in Hard Fork 4 really knocks that home with the ability to assign delegated controls, multiple key signatures required for confirmation, multi-sig as it's called. So yeah, thank you, Dev, for being proactive. Like, honestly. Thanks for having me. Thank you, Rodolfo, for being an original DTuber. And thank you, Anime for the World, for being our translator today. Couldn't have done it without you. And that dude on the couch there, the bad motherfucker, thank you for listening in.
He's got no Muito obrigado, place, inclusive, pelo convite. Fico feliz por participar do bate-papo aqui. Espero que a gente possa voltar outras vezes. A gente pode trazer alguns temas relevantes para a gente discutir, de perspectivas diferentes, né? De lugares diferentes. So, sorry. Can you just redo that again? Because I was like listening to him on the other one and I did. Sorry. O que é que estavas a dizer? Que 2 lugares diferentes, desculpa lá, só ali metade. Eu estava dizendo que eu fiquei muito feliz e muito agradecido pelo convite de participar do bate-papo. Very happy that's here speaking with us. I can speak this now. E espero participar mais vezes, a gente trazer temas relevantes para debater, perspectivas diferentes, de comunidades diferentes, né? E construir juntos aí uma plataforma mais livre. What? So he's saying that he hoped that to bring more people in the future, that he can participate in these conversations more also, to learn more and to bring more people in the future. Awesome. Yeah, that's all we can all do is just keep bringing people in, applying ourselves at advancing the product and our communities, our outreach in respect to Deckard Cain there, trying to build a system that is designed for all users that may be inclined to utilize it. And just keep showing up and doing our thing, because 3 years of being involved with DTube, I've only seen it ever improve. Hopefully, now that community is getting involved with the actual development end of it, they're asking us for feedback. We're moving towards marketing on an official scale. We will see some adoption and be able to give the needed feedback to advance the product the way it's needed, such as Dev Deckard. If he didn't join us today, we wouldn't know. So, for confirmation, though, is this a scheduled thing? We tend to do it when we have someone. So when one of the original DTubers from the list wants to join us for a talk, we'll do a live stream. This is a recording, and it is the first in this structure that we're doing. So then tomorrow I'm going to post the video and actually have the live stream playing into Discord on a loop. So anybody that stops into Discord can listen into the stage channel to the loop. But yeah, it's based on when we have people that are interested to join us. I would love to make it a regular weekly thing, but I need more hands on the scheduling of the show, linking with people. It's a little bit past my capabilities. Translation time. Obrigado por teres vindo a falar com a gente. Para não, sim, que agora que a comunidade vai começar, que a gente vai começar a trazer comunidade, a comunidade vai estar também já anda muito mais envolvida com o desenvolvimento da plataforma. E pronto, que ele está a dizer que entre os 3 anos que o DTube já existe há 3 anos, só que antes fazia parte do Steam. Nos 3 anos que o DTube está, ele ao princípio cresceu muito, agora está numa fase para um bocado mais estagnada, mas que há de crescer mais. Quanto mais pessoas estiverem cá, melhor é. Alrighty, guys, I think we'll call it here. Right. I gotta take off, so I'm gonna play our last little outro graphic, and we'll end the stream. So, bye, everybody. Thank you, Rodolfo, for joining. Obrigado por ter estado com a gente, Rodolfo. Obrigado, forte abraço a todos. Thank you, a big hug for everyone. Decentralization to the moon, brothers.
decentralization. That's to the right. moon. Don't forget, like and subscribe. Follow the One Love community. One Love DTube on DTube. One Love community on YouTube and Twitch. And if you want to join us for an original DTuber talk, hook up with me, Dookie, in Discord, and we'll schedule an event. Get you on, introduce yourself, ask you some questions. After the show, I'll send you 10 DTube. That's it for today.